Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión mensual del Grupo de Enfoque Regional de la WMO para las Américas y el Caribe. Good morning. Thank you for joining the April session of the monthly session of the RFG Group of WMO for the Americas and the Caribbean. Let's start with a quick weather briefing. I'm going to be very short because we're going to move into the climate indices presentation first, and then we can look at the synoptic situation with Slider. Vamos a hacer una vista muy rápida, un weather briefing muy veloz en estos momentos para después movernos a la presentación de índices climáticos y después regresamos a ver la situación con el CIRA Slider con un poco más de detalle. So just to start, and let me draw. We're looking at the air mass RGB product for the North Hemisphere in the Americas. En estos momentos estamos viendo el RGB de masas de aire para el hemisferio norte de las Américas. There's a couple of interesting things that I'm looking at that are catching my attention. First is this cyclone. This is a very, very well-defined cyclone in the North Atlantic, already east of Canada, and is associated with this very, very long surface front that has been sitting in the northwest Bahamas for a couple of days and connects with these two boundaries here. Actually, yesterday, we have been struggling analyzing this feature on the tropical desk charts. But something interesting that is happening is we're getting cyclogenesis in the tail of this front, and you can see this upper low with the circulation wrapping up and red colors in the middle. I'm going to explain this in a second. Algo que vemos que me llama la atención de las cosas que estamos viendo en el hemisferio norte es este sistema de baja presión que se localiza al este de Canadá. Está muy, muy bien estructurado, bastante intenso según la señal en las imágenes, y esto se asocia a un frente que se extiende a lo largo del Atlántico Norte hacia el noroeste de las Bahamas, donde ha estado durante varios días, y se conecta con este otro sistema. Bueno, tiene dos conexiones. Acá hay un sistema moribundo que está en el Golfo de México, que nos ha costado mucho analizar en los últimos 2 días, y tenemos otra conexión con esta región de ciclogénesis que está ocurriendo sobre Louisiana. Something that I want to point out is the red coloration in the center of these systems. Whenever you see this red so well defined, it speaks of a potential stratospheric ozone intrusion. And this is suggesting that the system is very strong. ¿No? Cuando vemos esta coloración roja bien definida en el centro del sistema, y aparte por la forma, podemos ver que hay una potencial intrusión de ozono estratosférico, y eso se asocia a un sistema muy intenso. Similarly, we can see this with the system in Louisiana. We can see a lot of red and very well defined near the center. So this is also a strong upper trough. So this is also a strong system today in the southern part of the US. Y lo mismo vemos en Louisiana, ¿no? También vemos esta coloración roja muy definida en el centro, que en este producto puede sugerir la presencia de intrusión de ozono estratosférico. Other regions that have potential ozone intrusion is here. One of them is here in the northwest US. This is questionable, but could be. But this to me looks like another region where you could have ozone intrusion. Otras regiones de intrusiones, potenciales intrusiones de ozono estratosférico, una acá en el noroeste de Estados Unidos, y acá hay otra, pero esta de acá frente a México está cuestionable. Okay, I'm going to go into more detail later, but let me go to the South Hemisphere to cover what's going on in South America. Vamos a hacer una evaluación un poco más detallada en un rato, pero vamos a volvernos a Sudamérica para ver lo que está sucediendo. And a quick briefing of what's going on in South America. Also with the air mass RGB product, we can see a train of upper troughs and ridges that is approximately at this latitude. So this is approximately I should put latitude here. Yeah, like 35 to 40, ¿no? Vemos un tren de vaguadas y dorsales de altura aproximadamente entre 35 y 40 grados sur en Sudamérica. How can I tell? I can tell by the change of coloration. If you can see this blue plume with some cirrus upper clouds, and then the reds to the south,
No, this change of color suggests that there is potentially an upper jet in this location, and by the way the flow is moving, I can tell that we have a trough over the Pacific, a ridge crossing the Andes, and another trough to the east. ¿No? Y por la coloración esta entre azul y rojo me sugiere que puede haber un chorro de altura en esta posición, y por la forma del movimiento y la estructura puedo inferir que hay una vaguada o cavado frente a Sudamérica, alrededor de los 90 oeste, después una dorsal que está cruzando la cordillera, y hay otra vaguada o cavado que está cruzando al Atlántico. We can see a lot of, I'm going to reset this. We can see a lot of colder cumulus in the South Atlantic, which suggests that we have an important cold air intrusion. Podemos bastantes cúmulos de aire frío en el Atlántico Sur, lo que sugiere que hay una incursión de aire frío bastante importante. And we can also see that there is a surface front somewhere in northeast Argentina and across southern Brazil and northern Uruguay. Y podemos ver que hay un frente localizado en el noreste de Argentina, sur de Brasil y norte de Uruguay. This region has been under a significant drought for several months, so we're hoping that with this ENSO transition, we're going to speak about, we get some relief in coming weeks. No, esta región ha estado experimentando una sequía bastante significativa en los últimos meses. Esperamos que con esta transición de la que vamos a hablar con respecto al ENSO tengamos un poco de apoyo en las semanas que vienen con las lluvias. Okay, and last but not least, the Pacific ITCZ is starting to flare up again. This is partly in response to an approaching Kelvin wave, but the Kelvin wave is still in the middle of the Pacific. Para terminar, podemos ver que las ITCZ del Pacífico se está comenzando a activar nuevamente. Ese es el ramal sur. En parte, respuesta a una onda Kelvin que está aproximándose, aunque todavía está un poco más al oeste. We can also see the net in the continent approximately in North and South America. Podemos ver la net en el continente aproximadamente en el norte de Sudamérica. And the Atlantic ITCZ is starting to meander northward. It's been very dry for the Guyanas lately, but it's starting to meander northward, which is what it should be doing this time of the year. Y la ITCZ del Atlántico, la norte está empezando a moverse hacia el norte. Ha estado muy seco en las Guyanas últimamente, pero ya está comenzando a irse hacia el norte, que es lo que suele pasar en esta época. Then we can also see the South Atlantic second branch of the ITCZ, the southern branch. It's entering northern Brazil today, ¿no? Y la banda sur del ITCZ del Atlántico está entrando el norte de Brasil. Lastly, we can see some deep convection occurring, but it's mostly in front of Africa. And this is the Kelvin wave that crossed the Americas about 5 days ago. ¿No? Y podemos ver convección bastante resaltada ya más cerca a África. Y esto es la onda Kelvin que cruzó las Américas aproximadamente hace unos 5 o 6 días. Okay, so let's start with our monthly climate index presentation. So what we're looking to is the current status of a few climate indices and what they're doing for the Americas. Entonces vamos a revisar brevemente nuestra presentación mensual de los índices climáticos. Lo que hacemos es ver el estado de algunos índices climáticos importantes y cómo están influenciando al tiempo y clima en las Américas. All right, so let's start with SSTs, sea surface temperatures. Vamos a comenzar con temperaturas de mar. We're looking to the SSTs on the left and SST anomaly on the right. Estamos viendo las temperaturas de mar actuales a la izquierda y las anomalías de temperatura de mar a la derecha. So let's start with the SSTs. Something that we usually pay attention to is the 26 and 28 Celsius isotherms, because oceans that are above 26 to 28 tend to favor tropical convection. Entonces, una cosa que vemos son las isotermas de 26 a 28. Los océanos que están más calientes que esos umbrales tienden ya a favorecer el desarrollo de convección tropical, que puede ser profunda dependiendo del ambiente, ¿no? So just look at the 28 isotherm. It's already into the entire south coast of Mexico, so it's warming up.
¿no? La de 28 está llegando incluso ya hasta casi toda la costa sur de México, así que se está calentando ya el océano, es parte de la transición a primavera. Then it's covering the entire Eastern Pacific in Central America, and it's extending all the way into, this is almost Ancash in Peru. It's like 11 degrees south. This is really unusual, and this has to do with this severe warming that we're seeing off the coast of South America. Bueno, el epicentro de 28 está casi todo el Pacífico Oriental está por encima de 28 grados y al sur se extiende casi hasta esos Ancash, Perú, que es más o menos 10 a 11 grados sur. Y esto se debe a este calentamiento anormal que tenemos, muy inusual, que tenemos frente a la costa de Sudamérica en estos momentos. We can also see some areas above 30 Celsius of the Pacific of Costa Rica and of the coast of El Salvador and Guatemala. So right now we're still in the dry season, but the temperature and energy is there to be used whenever we transition into the wet season. So the oceans are warm, ¿no? Y también tenemos temperaturas de incluso encima de 30 grados frente a Costa Rica y frente a Guatemala y El Salvador. Todavía estamos en época seca, estamos a punto de transicionar a época húmeda, pero en fin, la energía, el calor disponible está, ¿no? All right, looking at the anomalies themselves, ya viendo las anomalías, the most significant feature is this warming that is occurring off the coast of South America. We're going to speak more about this when we speak about ENSO, but this has been generating a lot of problems in Peru and Ecuador since February, but especially since mid-March. ¿No? Algo muy significativo es este calentamiento que tenemos frente a la costa de Sudamérica, que se extiende frente a Ecuador, Perú e incluso norte de Chile, con valores de temperatura mayores a 5 grados centígrados por encima de lo normal. Esto es muy significativo y esto ha venido produciendo impactos en Ecuador y Perú desde febrero, pero especialmente desde la segunda semana de marzo, ¿no? Mucha lluvia en algunas localidades. Then looking at the rest of the basin, the Gulf of Mexico is warm, and also the Southeast U.S. So whenever we get systems that favor rainfall, we need to watch out for above average amounts. Otra región que está cálida es esta zona del Golfo de México y el sureste de Estados Unidos. Así que la siguiente vez que veamos sistemas con potencial de producir lluvias significativas, tenemos que tener esto en mente, ¿no? El océano está caliente, hay más energía que lo normal. All right, warmer than average anomalies also in front of Brazil, but the Caribbean is neutral, so close to average, which is good news, I guess, since the hurricane season is starting to approach, ¿no? Luego, anomalías positivas también frente a la costa norte de Brasil, pero el Caribe está neutral, o sea, está cerca de lo normal. Esto es positivo considerando que se está aproximando la temporada de huracanes en los siguientes meses. And lastly, cold anomalies along the entire west coast of the U.S. and Mexico, and in South and South America, in southern Chile and Argentina, and these warm anomalies, which are relatively persistent off the coast of Uruguay and in Argentina and southern Brazil. ¿No? Y para terminar, las anomalías cálidas estas que son bastante persistentes frente a las costas de Uruguay, Argentina, bueno, Buenos Aires y sur de Brasil. Y más bien el Pacífico Sur y el Pacífico Norte están bastante fríos. Okay, let's look at the anomaly on the layer. And we want to look at a layer because layer anomalies take longer to dissipate. So if the anomaly is there, we know this very likely this is going to last for several weeks and has an impact in subseasonal forecasting. No, a nosotros nos gusta ver las anomalías en la capa, no solo las superficiales, porque cuando toda una capa está anómala, eso va a tomar más tiempo en disiparse versus la superficie, ¿no? Si toda la capa está anómala, es posible que las anomalías persistan por varias semanas y esta es una herramienta adicional para pronóstico subestacional, ¿no? o de algunas semanas. So what we can see, let's look at the surface before, and we can see the anomalies in the Eastern Pacific that are very prominent. But if you look at these are superficial. These are not that deep, at least at the current time.
which is good news in the sense that this could dissipate if we get a strong change of the climate system in the next few weeks. There's a lot of other factors we're going to talk about, but keep in mind that at the moment these are not that deep. ¿No? Comencemos con las anomalías que están frente a Sudamérica, en el Pacífico. Si se fijan, estas anomalías no son tan profundas. En la superficie son bastante extremas, pero en realidad en la capa no está tan caliente todavía, lo que te dice que todavía son un poco superficiales estas anomalías, ¿no? Eso significa que si hay algún cambio dramático del sistema climático, esto puede cambiar en las semanas que vienen, ¿no? Vamos a ver un poco más en un momento. Now, something that is catching my eyes is the Pacific. All the Pacific is warming subsuperficially, and this is consistent with, well, we're in neutral conditions right now, but this is consistent towards the transition into a warmer state, which we're monitoring at the moment, ¿no? Otra cosa que me llama la atención es que todo el Pacífico ecuatorial ahora ya está caliente, por encima de lo normal, subsuperficialmente, y esto es consistente con la transición a un episodio más cálido de lo que hemos tenido en los últimos años con respecto al ENSO. Then, other than this, warm anomalies that are deeper are these ones in the Bahamas and Southeast U.S. Gulf of Mexico. Algunas de las anomalías que persisten, que son profundas, son estas positivas de las Bahamas, sureste de Estados Unidos, Golfo de México, and these ones off the coast of Argentina and Uruguay, y las que están frente a la costa de Argentina y Uruguay. Now, let's speak about El Niño Southern Oscillation. This is the latest CPC statement. Note that the new statement is going to come out in a couple of days. So this is slightly old. This is going to be updated pretty soon. But the statement says that we are finally on neutral conditions, and ENSO neutral conditions are observed. Equatorial sea surface temperatures and SSTs are near average across most of the Pacific Ocean. So no more La Niña. We're considered to be neutral. ¿No? Viendo el statement oficial del CPC, notar que esto va a ser actualizado en unos cuantos días. No, eso tiene ya algunas semanas, pero por fin estamos en condiciones neutrales. Las condiciones del ENSO en general se consideran neutrales, y tanto la temperatura de mar como las temperaturas del mar están cerca a lo normal en la región del Pacífico, Niño 3.4, ¿no? All right, so a couple of takeaways that you need to consider here. You can see the warming of the South American coast, and this is starting to expand into Niño 3, right? But for classifying ENSO, we're looking at Niño 3.4. So some people, in some instances, people follow blindly what CPC and the official institutions are saying about Niño 3.4, but you need to keep in mind that whenever the system can be classified, it's already been producing impacts for a few months. So you need to listen to the official institution, but you should also be monitoring and understanding which parts of the system affect your region. So for instances, we're in neutral conditions, but Peru and Ecuador have been flooding severely for a month already. So you need to look, in this case, you need to consider what's going on off the coast of South America, not only just look blindly at the official forecast for 3.4. ¿No? Entonces, algunas cosas importantes que resaltar de esto es que el Niño 3.4 todavía está neutral, ¿no? Como se ve claramente. Y a veces hay algunas instituciones o personas que siguen lo que dice el CPC o las instituciones oficiales de manera muy fiel, ¿no? Pero hay que recordar que la clasificación del Niño requiere varios meses de preparación para que la región 3.4 llegue a calentarse y el calentamiento persista, ¿no? Entonces, una vez que ya se puede clasificar la situación como un niño, los impactos ya han ocurrido. Así que es importante comprender esto y seguir fielmente lo que están diciendo las instituciones oficiales, pero uno también tiene que comprender
qué tipos de impactos generan anomalías que ocurren en otras regiones de las zonas que se monitorean del ENSO, ¿no? Por ejemplo, Ecuador y Perú han venido teniendo inundaciones severas por ya más de un mes, ¿no? Y lo que ellos tienen que monitorear es niño 1 más 2, ¿no? Esto es más importante que lo que pase en la región 3.4 para ellos. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. Okay. Let me keep going. And here we are looking at Kelvin. We're trying to understand propagating oceanic Kelvin waves. These are waves that form along the thermocline in the Pacific, so basically in the top part of the ocean, wherever you get this mixing from solar radiation, and they tend to be enhanced by these westerly wind bursts. When you see oranges in this graphic, this means anomalous winds from the west. And whenever you get these westerly wind bursts in the low levels, these tend to pile up the ocean water and trigger one of these Kelvin waves that propagate towards the South American coast and warm it. So now that we are going through a potential transition in the ENSO system, it is very important that we monitor these 850 hectopascal winds. And we can see that we had 3 bursts earlier this year. The first significant one was in January. The second was in February. And this is the MJO that produced Yaku, the cyclone off the coast of Peru, and all this heavy rainfall in Ecuador and Peru at the beginning of March. So this is the same MJO pulse, actually. This here is the same MJO pulse, and produced a westerly wind burst in the Western Pacific and another westerly wind burst in the Eastern Pacific. And these have produced important Kelvin waves. We're going to speak about this in a minute. Entonces, ahora que estamos en un periodo importante de transición del sistema ENSO, ¿no? Y todos estamos bastante atentos a lo que puede pasar, es muy importante monitorear esos pulsos de vientos del oeste que ocurren en la región ecuatorial. Y lo que estamos viendo es que desde enero hemos tenido 3 pulsos de vientos del oeste importantes. Uno ha ocurrido en enero y el segundo ha ocurrido en febrero, ¿no? Y esos muchas veces se asocian a la oscilación de Madden-Julian. Y esta misma propagación de la oscilación de Madden-Julian produjo 2 pulsos del oeste, uno en la región del Pacífico Central Occidental y otro frente a Sudamérica, ¿no? Ese es lo que se asoció a las lluvias extremas de marzo en Ecuador y Perú, ¿no? ¿Por qué son importantes estos pulsos del oeste? Porque a veces estos pulsos tienden a apilar el agua del mar, ¿no? Generan una convergencia y eso genera lo que se llama una onda Kelvin, que es básicamente una onda cálida que se propaga a lo largo de la termoclina subsuperficialmente y termina llegando a la costa de Sudamérica y genera un calentamiento súbito, ¿no? Okay, so I'm going to go back to the Kelvin wave explanation, and we can see that the January pulse potentially was linked to this Kelvin wave propagation, and then the February pulse is associated with this massive Kelvin wave propagation that is going on right now. There's a Kelvin wave that is propagating in this part of the Pacific at the moment, in the Central Eastern Pacific. But something interesting happened. Whenever this Kelvin wave was about to approach the South American coast, we got this westerly wind burst in early March, and this reinforced the Kelvin wave, which is part of the reason why we're seeing this severe warming off the coast of Ecuador and Peru. So there was reinforcement of these warmings can happen anywhere in the equatorial Pacific. Could be in the west, central, or east. ¿No? Ya para terminar, este pulso generó esta onda Kelvin, ¿no? Que comenzó en enero y estaba llegando a la costa de Sudamérica a fines de febrero. Pero notar que este pulso de febrero, que ya ocurrió en el Pacífico Oriental, reforzó esta onda Kelvin que ha ayudado a calentar, entre otros factores, la costa de Ecuador y Perú muy rápidamente, ¿no? Entonces es importante tener en mente que esos pulsos del oeste pueden reforzar calentamientos o generar ondas Kelvin en varias partes del Pacífico ecuatorial, ¿no? No solamente en el Pacífico occidental o central. Incluso si ocurren cerca de la costa, te van a generar un calentamiento más bien
muy local y una Kelvin prácticamente que va a llegar en pocos días a la costa y va a reforzar el calentamiento. All right. And now there's another westerly windwards that we're looking at. So this is something to monitor. This could trigger a new Kelvin wave. If we get a new Kelvin wave, this would be arriving in about 3 months. So I would say the end of June sometime, but it is too early to tell. ¿No? Y para terminar, acá tenemos un último pulso de oestes que está ocurriendo en este momento. Si esto genera una onda Kelvin, es posible que esta onda Kelvin más bien se dispare y llegue a la costa de Sudamérica probablemente a fines de junio, pero todavía no sabemos. Okay, and I missed it. It's not too old though. There's a question from Rudolph in terms of which Nino region affects the precipitation in the north central Caribbean islands during spring or summer. Oh, yeah, great. Hey, Rudolph, you made me a question that I need to research. I cannot answer straight from my mind. I know 3.4 has more of a neutral signal this time of the year in the spring, but then in the summer and in the fall, 3.4 tends to dry you guys out. If 3.4 is warm, if you get an El Nino, then the Northern Caribbean tends to be drier from July and on, from July through November. Right now, I think the signal is mixed. You could get either. However, I wouldn't be able to tell you which one works best for you guys. That's a great question. I would need to research that. I don't know if Nino 3 or 1+2, etc. That's a great comment. I'm going to translate. Entonces, Rudolf, nuestro amigo Rudolf de Haití, nos está preguntando qué región de Niño afecta más a la precipitación en el norte y centro del Caribe durante primavera o verano. Y le digo, bueno, Rudolf siempre me hace muy buenas preguntas, porque no las sé responder. Lo que sé es que la región 3.4, que es la principal que monitorea la NOAA, afecta con sequías para el norte del Caribe a partir de julio, ¿no? La segunda temporada de lluvias, que es de julio a octubre, noviembre. Pero me parece que en esta época más bien es un poco neutral. Entiendo que primavera, o sea, abril, mayo, es un poco neutral, no hay un efecto claro. Ahora, ¿qué región afecta más? Es una muy buena pregunta, tendría que hacer investigación. No sé si es la 3.4 o la 3 o la 1+2 o la 4, ¿no? Buena pregunta. So now let's continue moving. Now I'm going to try to be quick with this. Now we're showing the cross section of the Pacific temperature anomaly, and we can see that in these two regions, to the east, we can see a warming trend. It's very clear. The one off the coast of South America is partly from that Kelvin wave that arrived. You can see this propagating. The thermocline was really shallow initially, but now it's deepened significantly. And this is from this westerly wind burst that happened in March, from this strong MJO, strong phase 8 that produced the rains in Ecuador and Peru. So this is the local warming. However, if you look at the one to the west, which is actually in the central to eastern Pacific, there is very clear propagation of a Kelvin wave. It's very, very clear. And this is a long fetch Kelvin wave. The anomalies are not extreme. I've seen, these are extreme, 5 degree plus. But this is long. This is a long Kelvin wave, meaning that the enhanced warming, if it reaches the coast of South America, it's going to take several weeks. So you're going to have several weeks of warm water infusion into the region. So looking at this, I don't see the current warming of the South American coast tempering anytime soon. I feel that's going to be there at least into June or July. Yeah, personal opinion, but this is something that catches my eye. And then the warm pool on the Western Pacific is cooling down slightly, but it's still way above average. We still have 2 to 3 or even a little bit above 3 degrees above average here in the Western Pacific. So yeah, we need to monitor very closely.
Ya, mirando la sección de temperatura, vemos que hay varias cosas sucediendo. Primero, al este tenemos este calentamiento muy importante y esto ha sido por los vientos del oeste importantes que han habido a principios, mediados de marzo frente a las costas de Ecuador y Perú, ¿no? Esto ha exacerbado violentamente el calentamiento que ya se estaba desarrollando. Ahora, en esta región del centro tenemos una onda Kelvin claramente propagándose, muy claramente, ¿no? Y esta es la onda Kelvin que vimos que se generó en febrero en el Pacífico Occidental. Ahora, las anomalías no son extremas comparadas a las que vemos acá. Las de acá son 5 grados centígrados por encima de lo normal. Estas son más como 3, pero es una onda muy grande, es muy larga. Entonces, eso significa que el arribo de la onda Kelvin va a tomar varias semanas. Es posible que ese calentamiento, esa infusión de temperaturas altas tome bastante tiempo. Entonces, personalmente yo no veo este calentamiento frente a las costas de Perú y Ecuador disminuirlo significativamente en los siguientes 2 o 3 meses. Es posible que al menos la costa de Sudamérica se mantenga bastante caliente durante varios meses, opinión personal. Yeah, so quick on this. This is the El Niño Index. This is one of them. The Oceanic Niño Index. This is just based on Niño 3.4. Something to point out is that we're finally out of La Niña type negative anomalies. So we're in the neutral range. But in order for the system to be classified as an El Niño, we need at least 3 months with anomalies above 0.5. And these are trimesters. So it's going to take a while for this. If this transitions into an El Nino, it's going to take a while for this to be classified still. I would say at least into July. But however, it's important to remember that the impacts are already happening, no matter if we don't have an El Nino. So this is something that we need to always keep in mind. We need to look at the regions that affect us and before, as the system is progressing into an El Niño. Entonces, ya para cerrar el tema del niño, tenemos aquí los Oceanic Niño Index, que básicamente se basan en anomalías de la región 3.4 trimestrales. Y vemos que para que se clasifique un sistema como el niño, tiene que haber por lo menos 3 meses con anomalías mayores a 0.5, ¿no? En este caso, estamos ya en la región neutral, pero todavía no tenemos anomalías positivas en la 3.4, ¿no? Ahora, como han visto, no tenemos que esperar a que esto ocurra, ¿no? Nosotros tenemos que ir viendo qué está pasando porque la atmósfera percibe lo que hay en este momento en el océano, no lo que va a haber en 5 meses o 4 meses, ¿no? Entonces, es importante tener eso en mente y estar pendientes de que la región Niño 1 más 2 y potencialmente la Niño 3 van a estar calientes durante las siguientes varias semanas. Así que las regiones que estén sujetas a impactos por este calentamiento tienen que estar monitoreando cercanamente, independientemente de la clasificación del Climate Prediction Center. Okay, and this is the last one that we also show. This is the forecast for ENSO. Notice a couple of things. This is very similar to the last graphic we showed, and there's an update coming pretty soon, so be attentive. So basically, the chances for El Nino increase, especially after around August and on, we have higher chances for El Nino, but we still have chances for neutral, number one. And number two, it's important to keep in mind that models for ENSO, especially when we're going to El Nino warm phase, fail very frequently. So we still need to be cautious. We're seeing a lot of impacts, and we can say, yes, the next few weeks are going to be a problem for Ecuador and Peru, but we cannot say that we're going into strong El Nino in the entire Pacific. We don't know yet, all right? So we need to keep that in mind. Viendo el pronóstico probabilístico que va a ser actualizado en algunos días, ojo, prontamente lo van a actualizar, pero este es el último que tenemos. Vemos que a partir de agosto ya hay probabilidades más importantes para la ocurrencia de un niño, ¿no? Ahora, notar dos cosas. Primero, que tenemos todavía condiciones neutrales, ¿no?
y esas chances todavía existen, también hay potencial que nos quedemos en neutral, que nos llegue a clasificar al niño. Y lo segundo es que los modelos que predicen el niño, el sistema ENSO, muchas veces se equivocan cuando estamos en una transición hacia un niño. Así que hay que tener cuidado, ¿no? Lo que podemos decir es que durante las siguientes 2 o 3 semanas y potencialmente un poquito más, vamos a seguir teniendo problemas con lluvias extremas en Perú, y en zonas de Perú y Ecuador y probablemente partes de Colombia también, ¿no? Eso, ahí hay más confianza. Ahora, con que pasemos a un niño fuerte en toda la cuenca, que ya he escuchado por varios lados, eso no lo sabemos, eso no lo podemos saber, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en mente. All right. Madden Julian oscillation. Okay. Right, let's keep going. So these are the current observations of the Madden Julian oscillation. A couple of weeks, I was a little bit confused even. I thought it was a disorganized pulse of the NGO, but we had a Kelvin wave that right now is entering Africa. But the MJO actually is sitting in the maritime continent over Australia. We even have a tropical cyclone in Northwest Australia at this time. So the MJO is there. It is propagating coherently. The propagation is well defined. You can see the Hofmüller showing the propagation of the velocity potential very well established. This is good in the sense that it helps with the medium range forecast. Then the speed is below average, so it's lower than what it usually is, and it takes about 1.5 months to circle around the globe. Entonces, hablando de la oscilación de Madden-Julian, esas son las observaciones. Hace unas semanas tuvimos un pequeño pulso que nos cruzó, a mí incluso me confundió, pero en realidad fue más como una onda Kelvin que cruzó Sudamérica y dejó exacerbó un poco las precipitaciones. Esto ya está entrando a África, pero la parte divergente de la Madden-Julian en estos momentos está más bien sobre Australia, Indonesia, el Pacífico Occidental, ¿no? Como ven en el Hofmüller, acá a la derecha la propagación está muy bien definida en estos momentos y se está volviendo más lenta. Tenemos un patrón de onda 1, Wave 1, que significa que tenemos un lado divergente principal en el globo y un lado convergente principal. Principalmente es uno divergente y uno convergente, ¿no? Viendo la propagación, esta fase divergente estaría llegando hacia las Américas alrededor del 20 de abril. Así que para los que van a verse potencialmente afectados por la Madden-Julian con lluvias intensas, ojo a partir del 20 de abril, ¿no? Okay. These are different models for MJO forecasts. I'm not going to look that much into the empirical wave propagation, even though right now MJO is propagating coherently. I feel this is a little bit slow looking at other data. But the CFS and the GFS, this is CFS and GFS, they are in phase, and they are showing the wet pulse of the MJO entering the Americas around the last 10 days of April. So this is potentially a period when we are going to get enhancement of precipitating areas. However, it seems that there's a Kelvin wave activity potentially happening around April 15 to 16. So these things need to be kept in mind. Ya mirando los modelos de pronóstico de la Madden-Julian, el de propagación de ondas empíricas, si bien ahorita hay una propagación un poco coherente, yo lo veo un poco lento, viendo diferentes fuentes de información. A mí, estas soluciones del GFS y el CFS me dan un poco más de confianza y muestran un patrón de Madden-Julian húmedo sobre las Américas de los últimos 10 días de abril, ¿no? A partir del 20 de abril, del 20 al 30 de abril más o menos. Pero ojo que tenemos señales que pueden indicar actividad de ondas Kelvin troposféricas antes, especialmente a partir del 15 de abril. And speak about upper tropospheric waves, just to look if there are any Kelvin waves on these algorithms that are run in NCICS in North Carolina. We see that they use CFS data, CFS model, right? We can see these blue contours that are moving into the region, and to me, this is a clear signature of a Kelvin wave that it's forecast across the Americas between April 15 and the 18th. So once again,
the CFS is showing significant enhancement of precipitation in northern Peru, Ecuador, and western Colombia. So we need to keep an eye on these regions, especially between April 15 and 18. Ya viendo las ondas troposféricas, vemos que hay una onda Kelvin resuelta, al menos según este algoritmo que corre sobre el modelo CFS, y la señal de la Kelvin es muy bien definida y estaría llegando a las Américas alrededor del 15 de abril, cruzando hasta el 18. Entonces, durante este periodo del 15-18 de abril, vamos a tener potencial resalte de la convección profunda donde esté ocurriendo. Desgraciadamente le sigue encantando esta zona del noroeste de Sudamérica. Nuevamente están mostrando mucha divergencia en altura para el norte de Perú, Ecuador y oeste de Colombia. Así que ojo con este periodo del 15 al 18 de abril. And to finalize the presentation, this is South America, the last 7 days. Let's just look at some of the rainfall anomalies. We can see very wet in southwest Colombia, northern Peru, and Ecuador, and associated with this warming. So any little change in the flow is producing rainfall at this time. So we don't really need a strong system to get heavy rain. Yesterday, there was an observation of 112 millimeters of precipitation in northern Peru in 2 hours. So they got 112 millimeters in 2 hours. So it's raining quite a bit. ¿No? Comencemos con las anomalías. Vemos las anomalías positivas de precipitación en Ecuador, norte de Perú y Colombia. Con este calentamiento del mar tan inusual, cualquier cambio pequeño de los vientos está produciendo lluvias. En realidad es muy sensible está la atmósfera. Ayer, por ejemplo, hemos tenido 112 milímetros en 2 horas en una estación de Perú. Solamente 2 horas cayeron 112, así que está bien activo. Then you can see a lot of negative anomalies along the northern Amazon, and this is because the net is has been displaced to the south. So Brazil has been very active, especially at northeastern Brazil, and then more into central Brazil. But the Guyanas and northern Brazil have been very dry. And this is confirmed by the rain gauges, ¿no? Vemos también anomalías negativas muy significativas en el norte de Brasil y las Guyanas. Esto es porque la vaguada ecuatorial ha estado desplazada mucho más al sur de lo que ahorita debería estar más al norte, ¿no? Entonces, esto genera condiciones muy anómalamente secas para las Guyanas y el norte de Brasil. Paraguay, Bolivia, they have been active in the last 7 days. Paraguay, norte de Argentina y Bolivia han estado activos en los últimos 7 días. But unfortunately, southern Brazil, Uruguay, the Buenos Aires province, they continue struggling with these dry conditions. Or some above average amounts in central Argentina from isolated deep convection events. But other than that, they're still above average. No, below average, sorry, in Eastern Argentina. Y luego el este de Argentina, desgraciadamente, sur de Brasil, este Argentina han continuado secos esta última semana. Algunos eventos aislados, como algunos montos por encima de lo normal, con esos eventos de convección profunda aislada, pero todavía está bastante seco. And frontal convection in Southeast Brazil, I don't want to forget you guys, but nothing too excessive. Y convección frontal en el sureste de Brasil, pero nada muy excesivo. Keep going. This is my last slide. I can pass it to Bernie. Well, there's a question from Jorge, which covers South America, and then one from Gregory, which you may mention on your next slide. So just a heads up. Great, thank you. I will address the question from Jorge. Hola, Jorge. Qué gusto leerte. A ver, la pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de que a pesar de presentarse una condición neutral, igual se produzcan lluvias intensas en el Perú la próxima estación lluviosa? Oh, wow, ok. Esa es la pregunta polémica. No te puedo dar un número. Eso no lo sabemos. Para que haya una temporada lluviosa significativa, digamos, en la costa norte del Perú, y Ecuador, que es donde llueve con calentamiento estilo niño, ¿no? Para que haya algo significativo en 2024, lo que se necesita
así de simple, es un calentamiento en la región Niño 1+2 significativo durante el verano 2024, o sea, entre enero y abril, ¿no? Ahora, a ese nivel todavía no podemos predecir, porque podemos tener, si bien podemos estar otra vez todo neutral, ¿no? También podemos tener un niño definido en la 3.4 en el Pacífico, pero a veces pasa que el niño de la 3.4 se define, pero la costa de Sudamérica está un poco más fría. Si tenemos eso, más bien, no va a llover mucho. Entonces, ese escenario todavía no lo sabemos. Entonces, ¿existe un potencial? Sí, si se da un niño, y si el niño de toda la cuenca se convierte fuerte, de que puedan pasar, pero todavía no lo sabemos. Lo único que podemos hacer ahora es prepararnos, ¿no? Esa es mi opinión personal. So I'm going to translate Jorge's question, and this is a very it's how would I say this in English? Polemico. So it's one of those like tough questions because there's concern in Ecuador and Peru about the next rainy season, the 2024 summer rainy season. That's when they get their heavy rains, and they're worried that if we have a strong El Niño, they're going to get heavy rains. But the question is, what is the possibility of this happening? And my answer is that this is actually one of the questions we don't know how to answer. Because the reason is the following. For Peru and Ecuador to have heavy rains with an El Niño type warming, all that really matters is that Niño 1 plus 2 and parts of Niño 3 are warm. So basically close to the South American coast, which is exactly what is happening now. But there are two things. Number one, if we stay neutral, and then the Peruvian and Ecuadorian coast is neutral next summer, then we're not going to get much. And another scenario that could happen is that we do go into a basin-wide El Niño, but sometimes Niño 3.4 is very warm during the summer, but the South American coast is not. So we don't know that, right? So the only thing that we can do now is recognize that there is a possibility for another very wet season next summer and prepare for that in case it happens. But we cannot say that that's going to happen. So it's tricky. All right, I see a lot of questions. I'm going to go into, Truce from Suriname is confirming that, Suriname has been very dry for almost a month now. Sí, Truce de Suriname está confirmando que Suriname ha estado bastante seco, por lo menos por el último mes. And Truce, if we do go to an El Niño, then we're going to switch from very wet conditions in the last few years to probably drier, ¿no? Y si terminamos pasando a condiciones Niño, es posible que las Guyanas, Suriname y el resto de las Guyanas más bien pasen a condiciones por debajo de lo normal después de haber tenido varios años húmedos. Okay, and I have another comment from Greg, so I'm going to go to the last slide and talk about the Caribbean. And Greg is saying, Greg is in the Bahamas. Hey, Greg. So Greg is saying, sorry, I'm late, just of note, 3.15 inches. Thanks for confirming. Okay, 3.15 inches of rainfall since 7 a.m. Tuesday to 9 a.m. this morning. All right. Okay, a lot of rainfall, and we were discussing here at the international desk about the risk for eco training. So eco training is once you get a system, and then a system with producing a lot of precipitation. For the most part, it's a front. It could be something else. It could be a shear line, and basically the cells that form follow the same trajectory. So if you're in one location, you get one cell after the other, and you end up accumulating a lot of rain. And we saw the potential on Tuesday, and I think we were talking about 30 to 60 millimeters in eco training, and Rudolph is confirming that they got about 80 millimeters of rainfall. So yeah, thanks. That's good information for us to know, and I hope you guys are okay. Very wet for you guys. Okay. Entonces, Rudolph de las Bahamas está mencionando que han tenido 3.15 pulgadas de lluvia, esos son casi 80 milímetros de precipitación desde el martes, y esto se asocia a un evento de eco-training.
Ecotraining es cuando varias celdas convectivas siguen la misma trayectoria. Muchas veces tenemos un frente o puede ser una línea de cortante o la ITCZ incluso, ¿no? Y básicamente las celdas se mueven en la misma trayectoria. Entonces, si uno está en un punto, recibe una celda convectiva, después otra, después otra, después otra, y terminamos acumulando mucha lluvia. Y eso es lo que ha sucedido en las Bahamas en los últimos días. Y Greg menciona que sigue lloviendo. Okay, another comment. I'm going to read it in Spanish. Juan Carlos Huancas Herrera dice que con las actuales condiciones del mar, en donde tenemos anomalías de +5 a +6, ¿cuánto tiempo más tendríamos lluvias en la costa norte peruana a pesar de que ya estamos en otoño? Ok. Para que haya lluvias en la costa norte peruana, generalmente el mar tiene que estar por encima de los 26 grados centígrados. Ahorita está entre 28 y 29 en la costa norte, ¿no? Eso es un factor. Entonces, es difícil que consigamos anomalías del mar mayores a 7, 8 grados frente a la costa peruana. Sucede a veces, pero es difícil que se mantengan por mucho tiempo. Así que si manejamos este escenario de anomalías 5 a 6 grados por encima de lo normal, es posible que todavía tengamos episodios de lluvia hasta mediados o fines de mayo, pero cada vez más esporádicos, ¿no? Y posiblemente en junio ya es muy difícil que en junio tengamos lluvias fuertes, ¿no? Es muy raro. Generalmente, yo diría, hay que estar monitoreando hasta fines de mayo, pero una vez que termine abril, las lluvias ya deberían de caer, por lo menos para Perú. Ecuador es diferente, ¿no? Ecuador, la época de lluvia se extiende un poco más tarde. Sí. Well, this is a question for Peru. So basically, if we have these warm anomalies off the coast, how long do we expect heavy rainfall in Peru? And I was saying that for heavy rains in the Peruvian coast, we need temperatures in the ocean above 26 Celsius. Right now, they're 28 to 29. So it's very rare that we get this in June. So just following climatology, the temperatures should go below 26 Celsius probably at the end of May or sometime in June. And also the rain producing systems go north. So I would say we need to monitor until the end of May, but once we pass these April rains, the rains should become more scattered and less severe gradually. Franco Vilela de Brazil. Hola, Franco. Franco is saying, last weekend we had a frontal-like system with a very defined moisture convergence line in southeast Brazil, frontal-like style associated with cyclone distant off the coast. But there was not a north branch of the polar jet, and the gradients of theta E and thickness were not so intense but present. Do you think that can be classified as subtropical front? Okay, I need to think more about your question, and I need to look at it, so I wouldn't be able to answer it right now, but we can talk about it after the session. Entonces, Franco nos hace una pregunta muy interesante que dice que en el sureste de Brasil tuvieron un sistema muy definido con un ciclo muy distante fuera de la costa, pero no había una rama del chorro de altura polar norte que tiene a asociarse a estos frentes, y tampoco había gradientes de temperatura potencial equivalente y espesor. Y la pregunta es si esto puede clasificarse como un frente subtropical, como lo clasificó Vernonkowski. Bueno, le estoy diciendo a Franco que eso está muy interesante, tendría que verlo con más detalle, así que no le puedo responder esto ahorita, pero me interesa mucho el tema. All right, and Bernie, this is all I have. I was trying to answer questions in the chat. I don't know if we need to spend more time on this. Okay, sounds good. And let me see if I can quick grab the screen. We had a volcanic eruption in the Kamchatka Peninsula of Russia from the Sheveluk volcano. So I'll just show 5 minutes worth of imagery from it. Sounds good. I have to still grab it. Let me see. Ya, entonces Bernie va a mostrar una erupción volcánica. Tenemos todavía algunos minutos. Entonces Bernie va a mostrar una erupción volcánica que ocurrió en la península de Kamchatka. Esto es en Rusia, en el Pacífico de Rusia. Y va a hablar de la erupción volcánica mostrando algunos productos de satélite por unos 5 minutos aproximadamente. Okay, so can you see the imagery? Yes, yes.
Okay, so it erupted on the, well, I'm not sure what day, around midnight their time. And we can start seeing it here on the 10th of April. La erupción ocurrió en horas de la noche para ellos y acá podemos ver las señales de la erupción el día 10 de abril. Back to you. Okay. Yeah, and this is the ash RGB. And so where my cursor is, you can see a little bit of pink. So this particular RGB is not showing it as well. I'm hoping you can see my cursor. Let me see if I should Yes. stop. Yeah. Okay. Yeah. I'm circling it in this area. And we're not seeing it as strongly, although when we look at the SO2 one, you'll see that there is a strong SO2 signal. This is a case where there are lots of clouds, so there's lots of moisture around. And when just from years of looking at these, because we, as we'll see, we have a strong SO2 signal and clouds around, that it may be masking some of the ash at lower levels. All right. Let's see if I can translate all that. Okay, entonces Bernie está mostrando en esos momentos el producto RGB de ceniza volcánica, el ash RGB, y normalmente las plumas de ceniza se ven de color rosado. Acá podemos ver este puntito rojo, medio rosado, donde tiene Bernie el cursor, pero si se fijan hay mucho tiempo presente. Tenemos un sistema de baja presión como una oclusión, ¿no? Con bastante nubosidad. Entonces hay interferencia de la nubosidad con lo que podemos percibir de la erupción volcánica. Okay, Bernie, back at you. Okay, and just as a side note, if you look up here north on some of the other land masses, you see some reddishness, and then it disappears. And this is basically due to a surface inversion. So the channels differences we use can detect, the ash signature, and at nighttime it will detect surface inversions. So that's what that is. So we have to take it in context and tease out the information. Ok, y otra cosa que podemos ver es que en la zona norte, ahí donde está apuntando Bernie con el cursor, podemos ver una coloración rojiza que aparece y desaparece, ¿no? Hay un ciclo diurno y eso generalmente son inversiones en niveles muy bajos que se reflejan en este producto de ceniza, de RGB de ceniza, debido a las diferencias que hacemos con las diferentes bandas del satélite. Back to you. Okay, and I'm going to show this dust RGB now because it uses similar channels as the ash RGB, but it has different ranges. And in a minute, I'll show the recipes for it. But here we can see the plume a little bit more distinctly and the differences from other clouds. We still see yellows in different places. The yellows are indicating there's stronger signal on the red and the green. And then we still see the pinkishness. We should be seeing for ash a more, it's similar to dust characteristics, so we should be seeing more of the reddish. Okay, y ahora estamos viendo, Bernie, the dust RGB looks very greenish to me. You think it's because we're close to the limb? Yeah, yes. I mean, some of it is being closer to limb and the other is the temperatures, because the third component of this is just the 10, I think it's the 10.3. Yeah, I have to look it has I think it has 10.3. Yeah. Right. Yeah. Okay, sounds good. So, entonces Bernie está mostrando ahorita el RGB de polvo. La receta del RGB de polvo es parecida a la receta de ceniza, solo que los rangos son un poquito distintos. Y acá también podemos ver la señal claramente de la erupción volcánica en la península de Kamchatka. I don't know if I'm translating all you said, but what would you like me to highlight from the dust RGB? To me, I can see more of the signal in this than the ash RGB. It uses similar channel differences. I can't remember if you said that. Yeah, they're the same, but the ranges are, yeah, I did. Right, okay. Only the ranges change. Yeah. Right, and we're looking at Himawari 9 data. So it's real similar to the
ABI on those. Yeah, not exactly, but very similar. Yeah. Right. Ya, Okay. entonces lo que estamos viendo ahorita es el producto de polvo, ¿no? Para los que están acostumbrados, esto tiene una coloración generalmente más rosa, pero ahorita como estamos cerca al borde de la imagen y además tenemos temperaturas muy frías, la coloración es un poco distinta. Y Bernie dice que en este RGB se ve un poquito mejor, ella puede percibir mejor la señal de erupción, y yo también, y puedo decir lo mismo, y también la percibo un poco mejor, ¿no? Y se puede ver la pluma rosa, pero, but Bernie, you can also see the SO2, right? Yes, because of the 8.5 component. We have absorption of SO2 in the 8.5, and then I could go back. You know, that's probably why this is a little bit more. Okay, so this one is the ash, and it has the 8.5 on the green, which we should be seeing, but it uses the 11 minus 8.5. And then the dust uses the same, but they're slightly different ranges. Right. Okay. Yeah. Sí. Bueno, so this is -6 to +2 and -6 to +6. And 243 to 302. Yeah, and I have to convert that. And then the dust uses -6, but the green has a different range. Right. Yeah, which impacts the SO2 signal. Yeah. Right. Okay. Ya, entonces Bernie estaba mostrando las dos recetas para esos productos RGB que se construyen combinando diferentes canales de bandas del satélite. Ahora estamos viendo el satélite Himawari, ¿no? Que está sobre Asia, y el radiómetro de ese satélite es muy parecido al radiómetro del GOES-16 que está sobre las Américas. Pero igual las longitudes de ondas que miden no son exactas, son muy parecidas, pero no exactas, ¿no? Entonces esto siempre genera diferencias menores en el producto en sí, ¿no? Una vez que aplicamos la receta. Y está mostrando Bernie que las diferencias principales entre las recetas de estos dos RGBs están en el verde, y son más que nada en los rangos termales que se usan para construir el RGB, ¿no? Entonces, justamente este canal verde usa información de la banda de 8.4 u 8.5 micrómetros, y esa banda tiene sensibilidad a absorción por dióxido de azufre. Por ello, estos RGBs también ayudan con la detección de potencial presencia de dióxido de azufre en la troposfera. Okay. Yeah, okay, and so I'll just point out in English as well too that this one goes, so we have all the same components for both the ash and the dust, although the ranges are different. The red is the same for both, but the green is broader in the dust than the, and only goes from 0 positive, whereas this is plus or minus 6 here in the ash. And here the range is essentially from -30 to +30 C or K, so 30 degrees. Whereas here it's more or less just -12 to plus like about 15. So that's not as broad. So that's why some of the reason why we're seeing the differences in the colors. Bien. Sí, y bueno, es bastante información numérica, ¿no? En poco tiempo, pero para que entiendan, ven cómo esas pequeñas diferencias en los rangos de temperaturas de brillo que se usan en esas diferencias de canales alteran lo que estamos viendo en la imagen, ¿no? Entonces, simplemente cambiando estos rangos de información que estamos obteniendo de las radiancias, ¿no? Del satélite, podemos resaltar diferentes estructuras, ¿no? Por eso siempre es bueno usar varios productos porque vamos a encontrar que algunas señales se ven mejor en otros. Okay, and now I'll quick show the SO2 RGB, which has essentially the same, except it uses 10.3 instead of 11 for this difference. And in the blue, it uses the 10.3, although in the red, it uses the water vapor difference, because 7.3 is really sensitive to SO2. Mm-hmm. And so here, if we get a positive value, it indicates strong SO2. And so we'll see oranges, or I can't remember. Yeah, here it shows white, so it's showing it over clear land. I mean, over no clouds, no deep cloud. Yeah, no deep clouds. So it's more over high up, but not over clouds. So. Oh, okay.
Ya, y Bernie, ahora lo que está mostrando es otro producto RGB que se utiliza para la detección de erupciones volcánicas. Este se llama el RGB de SO2 o SO2 RGB, ¿no? Y aquí sí la receta cambia. Ahora podemos que lo que está mostrando ella ahorita es el canal rojo, que es un canal muy diferente que en los RGBs anteriores. Acá podemos ver que se hace la diferencia de dos canales de vapor de agua, que son el 6.9 y el 7.3. Resulta que el canal de 7.3 micrómetros, la banda de 7.3 es la más sensible a la presencia de SO2 en la troposfera, ¿no? Entonces, haciendo esa diferencia con el otro canal de vapor de agua, podemos resaltar el SO2. Y acá podemos ver en la imagen cómo tiende a verse una coloración más amarilla o más brillante, ¿no? Cuando tenemos SO2. Pero a la derecha está mostrando otro ejemplo donde podemos ver que también se puede ver de otra coloración. Cuando se ve amarillo brillante, ¿no? Generalmente estamos viendo presencia de SO2 que está muy elevado y no se asocia a presencia de nubosidad. En cambio, cuando vemos un color verdoso, que es lo que estamos viendo desde el número 3, flujo abajo del volcán de Sierra Negra en Ecuador, ¿no? Ahí generalmente hay una señal mixta entre SO2 y presencia de nubosidad. All right? Okay, and I'll just point out that for our regular regional focus group link, you'll see these navigations on the left side. And if you look at training resources, you can see the quick guides. And so we have some of the more common ones in English and Spanish. So that's a reference if you're needing one. Some of countries already have. Bien. Y como referencia, Bernie está mostrando la página web de este grupo. Ahí en el lado izquierdo de la página web podemos ver varios recursos. Dentro de Training Resources podemos ver las guías rápidas, o Quick Guides. Esas son las guías que ayudan a explicar de manera muy breve y concisa la interpretación de estos productos RGB para poder observar diferentes fenómenos. Algunas de ellas están traducidas al español, pero las que no, las tienen disponibles en inglés. Okay, so I'll go back to this one, and now we'll look at the SO2 one. And wow. Yeah, so you can see it. I mean, so this is where I'm saying we're seeing the yellow and even some of the reddish. Now, some of this is just upper cirrus, the oranges, because you can, or upper level cold clouds, because you can see it. But here you're seeing more of the SO2. And my experience is that when we have a strong SO2 signal, that sometimes it does mask the ash below it. So. Ok, ya, ahora lo que estamos viendo es la señal de la erupción volcánica en el producto de SO2 o dióxido de azufre, y podemos ver cómo se ve muy claramente la señal del SO2 en tonos amarillos, y ahí pueden ver también lo que estábamos viendo en el ejemplo. En algunos casos se ve incluso más blanco, ¿no? Cuando está en regiones sin nubes. Algunas tonalidades naranjas pueden deberse en parte a la ceniza, pero también se pueden deber a la presencia de nubes medias altas gruesas, ¿no? Ahí se ve que las nubes altas gruesas se ven una coloración naranja en este RGB. Entonces estamos viendo varias señales mezcladas. Y para terminar, Berry ha observado que en algunas ocasiones, cuando tenemos mucho dióxido de azufre, la señal del dióxido de azufre puede enmascarar la señal de la ceniza volcánica. Así que también hay que tener eso en mente, ¿no? Hay varias cosas sucediendo al mismo tiempo. Okay, back to you. Okay, and then I'll just show, okay, if we wanted to check what the SO2, what the values were, this the SACS, which is the Support to Aviation Control Service out of Europe, is a good, I'll drop this link in when I get back to it. I'm on my different system right now, but here you can see this, I'll zoom in on this one. You know, it really only goes up to 20 and then greater than 20. And when I've seen these strong, bright signals, a lot of times it's, you know, 20 or greater. So I'll show, you can translate that, and then I'll show another one that was sent out in a volcano list group.
Y bueno, y Bernie está mostrando algunas mediciones también remotas de dióxido de azufre. Estas ya son hechas con satélites polares y tienen mayor capacidad de medir contenido de manera remota. Y va a pasarles el enlace por el chat posteriormente de esta página web donde pueden encontrar estos productos. Y ella, you mentioned something about 20. What did you say about the value of 20? Well, we will definitely see a signal in our SO2 RGB when it's 20, and often it's that really bright color. The bright, either bright white or bright orange or bright SO2. Sometimes we even see a reddish signal. So. Y Bernie ha percibido que cuando tenemos valores por encima de 20, de Dobson units, que es la escala de esta variable, eso se relaciona a estas coloraciones muy brillantes en el RGB de dióxido de azufre que vimos anteriormente. Back to you. Okay, and then they sent out, on the SLIS group, they sent out a link that goes directly to the SO2 notification. And so here you can see a Dobson unit, which will be another time to explain, but this is 471, or a lot of 214 kilotons. A very, and it tells, this is assuming a 15 kilometer high plume height. So this is a pretty significant eruption of SO2. Yeah. Bueno, y aquí hay algunos datos de los estimados de dióxido de azufre con el sensor del Tropomi en Dobson Units y claro, hay algunas suposiciones, ¿no? Está suponiendo una altura de una pluma de 15 kilómetros y pueden verse valores, bueno, probablemente ustedes no todos estén familiarizados, pero son valores bastante altos, ¿no? Que sugieren una erupción bastante significativa en términos de emisiones de dióxido de azufre. Yeah, okay. And on the same page, we can also see, let me see if this one, if I went back, you can load up and see all the different instruments. So for example, OMPS on the JPSS satellite, I went and turned it off. I shouldn't have done that. Okay. So if we go down here, you can see imagery, and this is for still the 11th. Okay, so you can see a lot of the different satellites are showing a signature, and so you could check that out. I'll put that link in the chat when I go back to the window. Okay, and then just one link. One further aspect to, so yeah, this is near real time and they have notifications, and if you're interested, you can sign up for notifications. Okay. Bueno, y Iván está mostrando otros productos, el enlace, y también está mostrando que ahí arriba pueden registrarse para recibir notificaciones sobre la actualización de estos productos. Okay, yeah, it was shown like OMPS is on the JPSS satellite. You can see here that the footprint is bigger. So, yeah. Okay. Y ahí se ven diferentes mediciones de lo mismo, ¿no? Porque hay diferentes satélites con diferentes sensores. Ahí en ese caso la huella o el píxel es mucho más grande, ¿no? Okay. And then just for today, and I thought I'd show this and hide this. You can see that the plume is moving further to the east. Let's look at it in the SO2 one. Oops, wrong one. Yeah. Wow. Y ahora estamos viendo para el día de hoy, estamos viendo la evolución actual de la pluma. Oh, getting it in Alaska already. Well, great. These are the far. Aleutian Islands. So it's, yeah. The Aleutians are also in mainland, but we're... Right. Yeah. Right, and it's probably affecting a lot of air travel. Yeah. And so I have a question. What do people think this is based on some of the other things we look at? In the lower left corner here. I know the answer. No. A ver, la pregunta de Bernie es, bueno, ya hemos hablado del dióxido de azufre, que estamos viendo que se está yendo casi hasta Alaska, está sobre las islas aleutianas, ¿no? Ahora, la pregunta de Bernie es, esa coloración azul oscura que se ve al norte de Japón, donde está mostrando,
¿Qué puede ser? A ver si han estado atentos. Eso lo conversamos a comienzo de la sesión. Azul oscuro en el producto de dióxido de azufre, ¿qué puede significar? I'm showing the dust RGB. I know, yeah, the stratospheric, another answer is stratospheric ozone. There's something else, es algo más. I'm wondering if they're, well. Volcanic ash, ceniza volcánica. ¿Qué puede ser ese? Mira, en el RGB de polvo se ve bien rojo y en el dióxido de azufre se ve azul oscuro. Cirrus. Okay. And one other thing, I'll go back to the one from here, and I'll move this like this. And polvo. Nikolai says dust. Right, correct. Yes, polvo. And you could see it from. It's dust. Es polvo. Yeah. Mm-hmm. Yep. So this is from 2 days ago. You can see. Wow. Yeah. Yeah. And you can see the strongest tropical cyclone with those strong winds to the south side lifting all that dust. Yeah. Wow, impressive. Sí, ahí se ve la génesis de ese polvo. Lo que está mostrando Bernie, bueno, reafirmando que el polvo también se ve muy bien en este RGB dióxido de azufre y se ve de color azul oscuro y en algunas ocasiones incluso se ve mejor que en otros productos, ¿no? En el RGB de polvo se está viendo ahorita de color rojo muy brillante, ¿no? Tiende a verse ese color y también podemos inferir que puede ser polvo por la génesis, ¿no? Si saben de meteorología, estamos en el lado trasero de una oclusión intensa, ¿no? Es un sistema tropical con una oclusión que está un poquito al norte y eso tiende a ser una zona de vientos fuertes. Entonces, hay muchos indicadores, no podemos hacer nuestra metodología forénsica y hay muchos indicadores que nos sugieren que eso es polvo. Y es polvo denso. That's dense dust, very likely, right, Bernie? Right, correct, yeah. Yeah, polvo denso. Yeah. And right. It's due to dust. You can detect the dust as well as the ash with the 8.5 micrometer channel. Yeah. And that's one that's in here. And there's a lot going on. It's not enough time to explain it all. So think about it. Yeah. And we have a lot of other questions on the, not a lot, but maybe 5 or 6 long questions in the chat after we're done. Okay. Well, you know what I can do? Maybe now I can go like that. And, oops. Yeah, entonces Bernie dice que no hay mucho tiempo para explicar, pero que piensen en esto, que eso es bien útil. And Greg, that's coming from Mongolia. I don't know the exact elevation, but I think it's not too elevated. I wouldn't be able to give you a number, probably less than 500 meters. And this is the SIMS. Good that someone asked what elevation is the dust. Well, the dust, I'm not sure. But this, I wonder if the site would have it. The other one might have it. But anyway, this was also from the Volcanic Cloud Monitoring webpage at SIMS, the Cooperative Institute of Meteorological Satellite Studies in Wisconsin. And so here you can go back in time and look at the eruption. So there we're showing the height. Ok, y ahora Bernie está mostrando otros productos que se generan. En este caso estamos viendo, this is from the volcano page from SIMS, yeah, Mike Pavlonis' group in Wisconsin, right? Right. And this is a Kamchatka 1 kilometer because when I zoomed in, it was like 2 zoomed in. Okay. And so you can zoom in closer, and this is showing the Himawari 9, the Ahi. And this is over 2 days. So you can see their assessment based on what they have in the algorithm and what it was pulling out in terms of ash or dust height. So I'm wondering, we could look at Mongolia and see, or look further west for a sector over there and see if that's giving any dust heights. Okay, so, great. Sí, y bueno, Bernie les quería mostrar un recurso adicional donde podemos ver la altura estimada desde los satélites de diferentes plumas, ¿no? En este caso estamos viendo una erupción volcánica
y podemos ver que con este grupo de satélite, este grupo de herramientas que se desarrollan en SIMS, en la Universidad de Wisconsin, podemos estimar la altura de las plumas. Entonces, los invita a que si tienen tiempo de interés, vayan a la región del polvo y jueguen para ver si pueden encontrar una estimación de la altura del polvo. Okay. I sent a link, so I think people can see this animation anyway. And let me just quick see if we can select dust. Okay. Bernie dice que ha mandado un enlace por el chat y ahora está viendo si puede seleccionar polvo. Y veo que hay algunas preguntas en el chat, las voy a ir leyendo. No sé si todavía están presentes, pero las voy a ir leyendo para comentarles. Bernie, you got a question from Octavio Faria saying that with these SO2 tools, would it be able to assess if we're going to get acid rain? This is more qualitative. You'd need a model to assess that. And I don't know if Kathy Ann is still on, if anybody in her group is looking at something like that. Not at the moment. We're looking, actually, it's just looking at internship projects, but we're not quite looking at that type of modeling. Okay. Thank you, Kathy. Sí, bueno, Bernie me responde a la pregunta de Octavio sobre la lluvia ácida y dice que estas herramientas son principalmente cualitativas, ¿no? Que la mejor opción sería más bien entrar a modelaje numérico y trabajar con modelos que se encarguen de pronosticar la lluvia ácida. Le preguntó a Kathy si sabe algo para la región del Caribe, pero en estos momentos no están haciendo eso. Okay. Okay, so here is this, and I could stop at, this is like for today. So we're seeing that, oops, let's do it down. In this region, it's the yellows to the reds, so anywhere from 2 to like 1 to probably 4 or 5 kilometers in altitude. And here it's a little similar. And then, yeah, most of these right here are that. But if we go all the way back to the first image, it's showing some a little bit higher, and that might, now I'm wondering, is that associated with the previous one, or I'm losing, no, okay. Yeah. Bueno, Bernie está mostrando la potencial altura del polvo según ha sido procesada por estos algoritmos. Y es entre más o menos 2 a 3, 1 a 3, ¿no? Específicamente 2 a 4 kilómetros según los algoritmos, ¿no? A esa altura está el polvo en este momento. Just one quick question, Jose. Yeah, As you're bringing up this, we've been incredibly dry, but you're seeing a lot of moisture advection coming from the south. Are you seeing anything? Yes, I don't know if it's going to go the way where you guys are, but the Guyanas are going to see a significant increase in weather in the next few days, for sure. Yes, and I can show the Mimic TPW. Look at it. Yeah, you guys have been really dry in the Caribbean, the Southern Caribbean. Wow. Yep. Bueno, Katy me estaba mencionando que ellos han estado muy secos acá en el sureste del Caribe. Y me pregunta si viene algo. Bueno, yo estoy viendo que estas plumas húmedas del Atlántico están yéndose más hacia las Guyanas y quizá para el este de Venezuela. No sé si tan al norte como Barbados y el sureste del Caribe, pero definitivamente para las Guyanas va a haber un incremento en los días que vienen y especialmente cuando venga la onda Kelvin en altura desde el oeste, ¿no? Va a haber un incremento. What are you seeing, Kathy? Are you seeing weather conditions in the next few days? No, I'm not. I was just interested that what True said too is that Suriname has almost seen a 180 from what they were getting last year. They're considerably dry compared to last year. Yeah. So it would be interesting to see what the modulation in the ITCZ would be come June, July. Sorry, I missed the MGO. I have to go back to the presentation again to see what's going to happen. MJO is coming at the end of the month in the next, so if we do get the moist plume to go all the way to Trinidad and Tobago by the end of the month,
we may get a little break from those dry conditions, but you know, it looks like we might be going into El Nino. That's dry for you guys, right? Yep. Yep. It might be a dry year. Well, good. And actually, I do have a question on tropical cyclones, but I'm gonna board it in Spanish. But you know, also you guys are have more hope of having a more quiet season if we do go into an El Nino, right? At least the Caribbean. Yeah. So we will hope. Yeah. Bueno. Tengo una pregunta justamente hablando de ciclones tropicales. Julio Cabanderita de Venezuela dice, ¿cómo ves la temporada de huracanes con este escenario, un posible desarrollo del Niño para el segundo semestre del año? Bueno, Julio, asumiendo que va a haber un patrón de Niño en toda la cuenca para la segunda temporada, que parece una opción viable. Eso es bueno para el Caribe porque generalmente hay menos ciclones tropicales, ¿no? Ahora, el que tengamos un calentamiento en la región Niño 1+2 y Niño 3, que es pegadito a Sudamérica, y que el Caribe está un poquito por debajo de lo normal, eso es aún mejor para el Caribe. O sea, significa que eso inhibe bastante la formación de ciclones tropicales en el sur del Caribe. O sea que en esos momentos tenemos una distribución de temperaturas de mar ideal para que no haya mucho ciclón tropical en el sur del Caribe. Como saben, nunca hay que olvidar que solo necesitamos un sistema que se forme en el lugar equivocado, bajo unas condiciones temporales, ¿no? Que sean favorables y podríamos tener algo fuerte, ¿no? Pero en general las estadísticas, o sea, en general la tendencia es que les cueste más a los ciclones entrar o incluso formarse en la cuenca del Caribe este año. Buenas noticias potenciales. Ok, tengo otro comentario de Matt Nieto. Dice, ¿qué escenario sería más peligroso? Una alta amplitud de Madden Julian con 25-27 centígrados temperatura de mar en el litoral peruano, o una Madden Julian moderada con TSM de 27-29. ¿Qué diferencia sería más notable? Uy, esa es una pregunta también muy buena y larga de responder. Y no sé si tengo una respuesta concreta, ¿no? Porque todo depende de las amplitudes de los sistemas. Como vimos, lo que ocurrió en marzo en la costa peruana y ecuatoriana, el mar estaba caliente, pero todavía no tanto. Pero la Madden Julian que vino fue extrema, muy extrema, ¿no? Y eso generó un evento de precipitaciones excesiva. Ahorita más bien tenemos el mar mucho más caliente, pero la Madden Julian que vendría sería moderada. Yo me inclino, es muy difícil dar una respuesta concreta, pero si me haces decir, ok, A o B, yo me inclino a decir que la alta amplitud de Madden Julian con temperatura más moderada puede ser más peligrosa, ¿no? Porque si se fijas, lo que vimos en marzo fue una cosa apocalíptica casi en términos de lluvias para partes del norte de Perú, ¿no? Entonces, y eso ha sido el mar no estaba tan caliente como otros años, como en otros niños costeros. Entonces, todo va a depender de la intensidad. Yo te diría que el rol de la atmósfera es muy importante y hay un reto en pronosticar justamente cuándo vamos a tener una fase 8 de la Madden Julian tan activa como la que vimos en marzo. Ahí hay un reto, ¿no? Aprender a pronosticar cuándo esa fase 8 va a ser agresiva. Yeah. Okay, so I was answering to Matt Nieto's question. I'm going to try to be as short as possible. So he was asking what is the most dangerous scenario for northern Peru and Ecuador rainfall-wise. SSTs of 25 to 27 Celsius and a strong MJO signal, or 27 to 29 Celsius and a weaker MJO. And that's hard to answer because it all depends on how weak, and the structure of the MJO signal as well. If you force me to choose A or B, I would go with A, which is a stronger MJO and more moderate temperatures from what we just saw in March. In March, the MJO pulse was extremely severe for when it was in phase 8. And the precipitations in Peru and Ecuador were devastating. And the ocean wasn't as warm as during other coastal El Nino type events. So I would lean towards A, but once again, that's a very complex answer. It really depends on the structure of the MJO pulse. So, yeah.
Good question. Yes, muchas gracias a todos. Thank you, Jose. Thanks to all for joining in.